Salams everyone, welcome to Foodie Vogue. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஷாஹி துக்டாவோட ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஷாஹி துக்டா ஒரு ராயலான முக்லாய் டெசர்ட். இதோட ப்ரொசீஜர் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரொசீஜர், பட் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு டெசர்ட் பர்சனாக இருக்கீங்கன்னா இது ஒரு கண்டிப்பாக மஸ்ட் ட்ரை டிஷ். ஸோ இப்போ வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஷாஹி துக்டாக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரப்டி செய்யணும். ஸோ ரப்டி செய்கிறதுக்கு 1 லிட்டர் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் எடுத்து பாயில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த பால் நல்லா ஹாஃப் த குவான்டிட்டி ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுறலாம். ஸோ பால் கொதிச்சுட்ருக்க டைமில் நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 2 கப்ஸ் சுகர் எடுத்து 1.5 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி பாயில் ஆக விட்டுறலாம். சுகர் சிரப் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ இதில் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக சாஃப்ரன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சுகர் சிரப் ரெடியூஸ் ஆகி நல்ல சாஃப்ரனோட ஃப்ளேவர் இறங்கி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப திக்காகணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்டிக்கி ஆனாலே போதும். மீன்வைல் பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஸோ பால் கொதிச்சுட்ருக்கப்போ மேலே ஃபார்ம் ஆகிற க்ரீம், அதாவது பாலாடை இந்த மாதிரி சைட்ஸில் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுட்டே இருங்க. லாஸ்ட்டில் அதை நம்ம ஸ்க்ரேப் பண்ணி ரப்டியோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக சாஃப்ரான் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ரானோட கலர், ஃப்ளேவர் எல்லாமே பாலில் நல்லா இறங்கி நல்லா திக்காயிருச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக காடமம் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பிஸ்தா பாதாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கிறோம், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா க்ரீமினஸ்க்காக. இப்போது சைடில் இருக்க க்ரீமெல்லாம் ஸ்க்ரேப் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காக க்ரீமியாக ரப்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ரெட்டை டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரெட்டோட எட்ஜஸ் கட் பண்ணிவிட்டு ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கடாயில் ஆயில் கொஞ்சம், கீ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டதுக்கப்புறமா பிரெட் ஸ்லைசஸ் ஆட் பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகி நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரை பண்ண பிரெட் ஸ்லைசஸை சுகர் சிரப்பில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சிருந்த ரப்டியை பிரெட் ஸ்லைசஸ் மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ராயல் டச் கொடுக்கறதுக்காக டாப்பில் சில்வர் லீவ்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எஸ், ரிச் அண்ட் டேஸ்டியான ஷாஹி துக்டா ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.